Right. Thank you. So, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this press conference of the Finnish and Swedish Prime Ministers. They will first tell us a bit about their meetings today, and then we open the floor for the questions. Please. Thank you, and good afternoon all. And Mr. Prime Minister, dear Ulf, warm welcome once again to Helsinki. I'm glad you are here with your delegation and your ministers. Yesterday we had a dinner at my residence. We also went to sauna and even had a swim in the ice-cold seawater, and it went well. Congratulations. This time, fortunately, we did not have to assemble any IKEA furniture. But seriously, today we had two important meetings. First, in the morning, we discussed our bilateral agenda and European affairs. Now, in the afternoon, we discussed security policy and NATO. Also with our foreign and defense ministers participate. The relationship between our countries is closer than ever. My government's ministers have almost all already visited Sweden and vice versa. First, on the European issues. Next year is an important year as we will have European elections and new Commission. Finland and Sweden are cooperating to have a strong impact on the future agenda of the EU. We promote competitiveness of our industries, the importance of single market, forestry, clean transition and security of our continent. Here we are very much on the same page. Secondly, on security issues. Tensions in the Baltic Sea are now normal due to Russia's war of aggression against Ukraine. We are prepared for everything. Work done in the EU and NATO remain the cornerstones of our security in the region. The defense cooperation agreements we have both negotiated with the US will enhance the security in the Nordics and deepen the transatlantic bond. Finland's priority is to have Sweden as a member of NATO as soon as possible. We are happy to share all the know-how we can. Today we have had fruitful discussion on defense and security, how to deepen our cooperation on defense, and how to work together in NATO in the near future. Third and last, a few words about the border security. We consider this is an issue of national security. In our case, Russian authorities have allowed persons without necessary documents to travel to Finland. We have continued to see that Russian border service is even assisting them to reach Finland. Due to the rapid increase of the illegal entry, strong measures have been needed. We have closed all our border stations on the eastern border except one. And we are ready to close the last one if needed. Finland is protecting the European Union's external border and NATO border. We will not let this phenomenon continue. Thank you very much, and please, Ulf. Prime Minister, dear Petri, thank you so much for hosting us, and thank you so much for extremely productive discussions so far. I say so far, and thanks also for this spectacular Finnish sauna and ice-cold water experience yesterday. It was something I will not forget. First, I am here, as you mentioned, with a pretty impressive delegation, if I may say so myself, with the Foreign Minister, the Defense Minister, Swedish National Security Advisor, and the most senior Swedish military officer at NATO headquarters. And we are so glad that you wanted to share all your experiences so far. I don't really think you understand fully the use we have of having such a good neighbor helping us also in that sense. This morning we had a bilateral meeting, mainly focusing on the strategic long-term issues on the EU agenda.
And during today's meeting, we have discussed the security situation, of course, Russia's war against Ukraine, of course, and not least the Finnish and Russian border, what they are orchestrated by Russia with the obvious aim to cause wider problems and to create fragmentation in Western countries. Sweden strongly support Finland's measures taken to protect not only your border, but also the EU external border. This is needed to underline and to stress. This is EU external border, and we have a common interest in all your efforts. Our strong national and European support to Ukraine will remain, and that is needed to be stressed right now when we have discussions on continued European support. We have also discussed the strategic issues, as I said, EU enlargement, starting primarily with Ukraine. Ukraine is and should be a part of the future European Union, but also the long-term budget, the MFF, as it's called in EU language, where like-minded nations support increased money to Ukraine, but also support very, very restrictive policies on other items. And finally, as you said, you have shared the experiences. I think these experiences, a few of them are pretty, perhaps not that very surprising, but realizing, for example, that we have a strong legacy. Don't underestimate the fact that Sweden and Finland has a strong legacy in NATO, which we actually can benefit from now, and I think you described that very well. Another experience was actually, as I think one of your colleagues named it, the process in going from following NATO to shaping NATO. To be a very curious and a close friend of NATO, to be part of NATO decision making. It sounds trivial, but it's kind of another identity. And the third lesson learned from today's discussions is actually how speedy some processes are, that you need to be on track, you need to be fast in decision making, and you need to be there when the decisions are de facto being made. So I really appreciate that a lot. I think perhaps also a final thing to mention is that Sweden and Finland are at the forefront on civil preparedness as well. We fully understand that the military defense is a necessity and sometimes obviously underestimated, but also the need for robust resilience in terms of civil capacities. And I really look forward to our continuing close dialogue on that. So thanks again, thanks for friendship, thanks for help. Thanks for leading the way into NATO, and I look forward also to tonight's joint discussions together with the President of the Republic. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Prime Ministers. And now we start with the questions. MTV3. Antonia Berg, MTV News. I'll ask about the Finnish border to Russia in Finnish and Swedish. So Petteri Orpo ensin. MTV-uutisten ja monen muunkin mielen mukaan valmistellaan nyt esitystä koko itärajan sulkemiseksi, eli täyttyvätkö nyt nämä kriteerit ja milloin hallitus aikoo kokoontua ja päättää tästä asiasta? Ulf Kristersson, vilken konkret hjälp kan ni ge till Finland vid vår östra gräns ifall Finland ber om det? On någonting helt konkret. Tack. Joo, kiitos kysymyksestä. Tämä häiriötilanne itärajalla, vakava sellainen, jatkuu. Venäjä ei ole muuttanut käytöstään ja kolmannen maiden kansalaisia ilman asiakirjoja ohjataan meidän rajalle. Ja tiedustelutieto kertoo eri lähteistä, että väkeä on liikkeellä edelleenkin. Sen takia me ollaan pakotettuja miettimään ja valmistelemaan seuraavia keinoja. Niiden pitää olla oikeasuhtaisia, mutta samaan aikaan vaikuttavia. Työtä tehdään ja mennään kuitenkin harkitusti, mutta päättäväisesti. Ja mikäli tämä toiminta jatkuu, niin kuin se nyt tekee, niin lähiaikoina on tulossa seuraavia päätöksiä. Hyvin lähiaikoina. Kaiken pitää olla valmista.
Nej, men det enkla svaret är förstås att vi kommer självklart överväga och säkert också vilja ge precis den hjälp som Finland potentiellt skulle be om. Men det är ingen idé för mig att nu förekomma detta, utan vi och även Norge, visserligen utanför EU men i samma geografi, och Danmark är ju länder som alldeles uppenbart, titta på kartan, skulle vara direkt påverkade av detta. Så vi är helt redo att bidra, men det bygger på Finlands initiativ naturligtvis. Det är ingenting som jag tänker spekulera i just nu. Vi följer det mycket, mycket noga och vi stödjer Finlands reaktion. Och vi tycker att det är allvarligt att på det här sättet utnyttja asylsökanden, sannolikt också på eget bevåg, från rysk bevåg, se till att människor hamnar i det här läget. Det är inte så grannar agerar. And then the next question goes to the Swedish media, SVT. Kiitos, Andreas Öbring, Swedish Television, Sveriges Television. One question for our Prime Minister and one question for Mr. Orpo, but both on the NATO process. Ulf Kristersson, vilka lärdomar har du dragit av de samtal ni har haft idag om vad man gör efter att man blivit medlem i NATO? Och ska man se det här som ett tecken på att Sverige nu tar nästa steg och inte titta på om vi blir medlem, utan snarare kanske ser det som att det här kommer att bli så? And Mr. Orpo, what has been the biggest difficulties for Finland after becoming a member of NATO, and what do you think Sweden should prepare for? Thank you. Ska jag börja? Helt rätt, så ska man se det. Man ska se det som att vi är inne nu i nästa steg. Vi kommer att bli ratificerade medlemmar i NATO. Vi vet inte exakt när. Men vi har ingen tid att förlora. Det här är viktigt att vara helt förberedda. Och när vi nu är i den unika positionen att vi har Finland, vår granne, som har helt speciella egna erfarenheter som ligger strax före oss, så ska vi passa på att använda dem. Det var hela idén bakom det här. Och jag ville också att den samlade svenska, alla delar av regeringen som har ansvar, men också ledande försvarsmakten skulle få en gemensam bild. Jag vet ju att våra både utrikesdepartement och försvarsdepartement och våra respektive försvarsmakter har bilaterala samtal, en gemensam bild av detta. Så att det är helt så. Vi ser nu till att göra de förberedelser som vi kommer att ha nytta av samma dag som vi slutligen blir medlemmar. Jag nämnde några erfarenheter, men några till som jag tycker är viktiga. Det är det ena här att Sverige går med i NATO för att vi vill vara beredda att få hjälp. Det är ju alldeles uppenbart. Det var därför vi ändrade oss efter 200 år. Nu måste vi också landa i en mental position där vi också ställer frågan: hur kan vi bidra till andra? Hur gör vi störst nytta i ett större sammanhang? Det är en ganska ny fråga för Sverige och svenskt försvar. Det andra är att det är en stor omställning. Vi pratar om jättemånga människor, vi pratar om väldigt många beslut som ska fattas. Alla beslut vi fattar ska ses i ljuset av en NATO-prisma. Det här är ingen liten omställning, det här är en riktigt stor omställning. Och det vill jag också att svenska folket ska vara medvetna om. Vi går in i en helt ny epok när det gäller svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det är inte bara ett medlemskap. Så att det är en väldigt framåtlutad inställning till detta. Jag är lite rädd, ska jag ändå säga, att det kan finnas de som mest tycker att vi går med i NATO lite pliktskyldiga för att vi inte hade något val längre. Alla andra förväntar sig ett helhjärtat engagemang från Sverige in i NATO. Och det tycker jag också Finland har, deras erfarenheter visar vikten av. Both Sweden and Finland have been partners with NATO for 20 years. And it means that we were and we are ready for the NATO membership. And I cannot see any reason why Sweden is not the member of NATO, because Sweden is ready, like we were some times ago. Maybe the biggest change, what we have to understand, is that we are not anymore partners, we are allies. And we have to think about it, because it is different way how you look things. But in any case, we have done bilateral cooperation in defense and security. We have worked in Baltic Sea region with all Baltic countries, and after Sweden's membership in NATO, all the countries around the Baltic Sea region are members of NATO except Russia.
And we have done cooperation in CHEP and finally in NATO. So we have done all this cooperation before, but it is different when we are the members of the NATO. We can practice together. We can do all kind of cooperation in defense and security together. And these are the issues we discussed today. Just one example, just imagine the importance of the Baltic Sea suddenly becoming almost entirely a NATO domain. I mean, that's enormous change for our geopolitical situation. Okay, and then Ilta-Sanomat, please. Kiitos, Ilta-Sanomat, Iida Hallikainen. First, Prime Minister Petteri Orpo in Finnish. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan apulaisoikeuskanslerin viimeviikkoinen tulkinta itärajan sulkemisesta perustuu turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöön. Oletteko tästä samaa mieltä? Ja miten kommentoitte RKP:n Anna-Maja Henrikssonin sanoja Helsingin Sanomille siitä, että RKP on jätetty rajapäätösten valmistelun ulkopuolelle? And Prime Minister Ulf Kristersson, can the events of the eastern border be reflected in Sweden, and should Finland close its eastern border? Thank you. May I start? Minusta nyt ensinnäkin olisi parempi, että kaikki keskittyisi nyt tämän ongelman ratkaisemiseen, ongelmien ratkaisujen hakemiseen. Meillä on akuutti turvallisuushäiriö rajalla ja nyt tarvitaan kaikki voimat sen tekemiseen. Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä hallituksen sisällä, hallituspuolueiden välillä, mutta myös parlamentaarisesti ja tässäkin yhteydessä kiitos oppositiopuolueille, oikeastaan kaikille siitä, että he on tukeneet näitä tähän mennessä tehtyjä ratkaisuja. Mä olen ihan selkeästi sanonut, että valtioneuvoston jäsenten ei pidä arvioida oman laillisuusvalvojansa toimintaa. Ja olen siitä edelleenkin samaa mieltä. Se ei ole siitä muuttunut mihinkään. Mitä RKP:hen tulee, niin en tiedä mistä päätöksestä valmistelusta joen ulkopuolelle koko ajan on pyritty informoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Totta on se, että näitä rajalakeja esimerkiksi, niin niitä valmistellaan sisäministeriössä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa, niin, ja näitä on tehty erittäin nopealla tahdilla. Että tämä on vaatinut kaikilta paljon, että on pystynyt perehtymään saamaan tiedon, ja se on vaatinut hallitukselta paljon, että on pystytty jakamaan tietoa. Että ehkä tästä on enemmän kyse, mutta uskoisin ja tiedänkin, että kaikki päätökset on tehty, niin siinä vaiheessa jokainen on ollut kyllä täysin informoitu ja tietoinen siitä, mitä ollaan päättämässä. Oliko siinä vielä joku muu kysymys? Milloin on se lähiaikoina? Sanoin, että aikaisemmin, että me toimitaan sen mukaan, mitä tilanne vaatii. No nyt me tiedetään jo se, että tämä ei ole loppunut näillä edellisillä päätöksillä. Me tarvitaan lisää päätöksiä, mutta niiden täytyy olla huolellisesti valmisteltuja ja samaan aikaan riittävän vahvoja ja jykeviä, niin en ryhdy arvailemaan päiviä tai tunteja, vaan heti kun on valmista, niin me tuomme seuraavia toimenpiteitä. Ellei sattuisi niin positiivisesti, että Venäjä muuttaisi käytöksensä ja palattaisiin normaaliin, mutta tällä hetkellä en näe sitä. Well, I'm certainly not in a position to give pieces on advice, absolutely not. But just to state the obvious, every Swede is really fully respect the Finnish situation. We fully respect the fact that you have some 1,340 kilometers of Finnish border to Russia, thereby saying also our border to Russia. We are really full of respect for that fact. So if we can help, if we can contribute, we will certainly do that. But I don't think I have any pieces of advice in this situation. But I want to say that I so much, and we all respect the solidarity Sweden and Prime Minister has shown. We have been very close contact on this within this crisis, and I'm sure that if there is something how you can help, I will ask, and I'm optimistic. But I think it's fair to say that even though this is obviously even closer for Finland, I think there is an awareness in Sweden as well that that it makes Russia's aggression coming closer to other Nordic countries. And the EU external border is no longer only a matter of Italy, Greece, Spain, important as they are,
but also a matter to the Nordics. And this is worth thinking about very, very carefully. And may I continue again? The numbers are not so high if you compare the numbers, for example, numbers in Italy or Greece. But this is question of phenomenon. This is Russia's aggression against European Union and member states. This is just, colleagues said, this is EU's external border, and this is hybrid attack straightly from Russia. And this is why this is so serious against European Union. Okay, and then the last questions goes to TV4. Magnus Wennerberg, TV4 News Sweden. Statsminister Ulf Kristersson, de här hybridattackerna då som Ryssland gör nu mot Finland, hur bedömer du att de påverkar säkerheten för Sverige utifrån också att Sverige och Finland är väldigt nära partners? Och sen är det ju en speciell situation med tanke på att Finland har en direkt gräns, men gör ni någon ny bedömning av Rysslands benägenhet att göra liknande saker även mot Sverige? And also, Prime Minister Orpo, I wonder, the fact that Sweden still isn't ratified as a NATO member, how much do you think that this hurts the credibility of NATO as an alliance where every countries are walking in the same direction? Thank you. Om jag börjar, om vi ska vara alldeles ärliga, det är ju inget som förvånar oss i detta. Det tror jag tyvärr inte förvånar våra finska vänner heller. Inte heller principiellt. Vi har sett hur Ryssland agerar i hybridsituationer sedan tidigare på många olika sätt. Deras kapacitet är stor. De har varit mycket upptagna med Ukraina under lång tid. De tar alla möjligheter. Vi har också sett helt andra situationer, kanske framförallt då i digitala hänsyn. Cyberattacker, sprider vidare budskap på plattformar som ger en farlig bild av Sverige och för Sverige. Det är också därför jag sa häromdagen att desinformation i Sverige är riktigt farlig för Sverige, eftersom de som vill oss illa sprider den vidare till andra människor som kan använda sån information för att skada Sverige. Jag kan knappt nog understryka hur viktigt detta är. Och därför också vikten av att svenskar inser vidden av vad man gör när man sprider vidare falsk information. Så att hybridattacker hybridinsatser från rysk sida förvånar oss inte. Och nu kommer den på det här sättet gentemot Finland för att gränsen finns där helt enkelt. Men då ska vi också inse att på samma sätt som cyberattacker är ett gemensamt ansvar, så är det ett gemensamt ansvar att skydda den finska gränsen. NATO have open door policy. Every country which fulfill the criteria is welcome to the NATO. And it's clear for us that Sweden fulfill all criteria. And of course, it's not good for NATO if this open door policy does not work. And it is not good for NATO. And that is one reason why NATO should take and help Sweden inside. I think it's time to close this press conference. Thank you, Prime Ministers. Thank you, everyone. Have a nice evening. Thank you so much. Thank you. Thanks.